Thursday, February 17, 2023, and I am Evans Zeninga, your host tonight. We are coming on a very sad note today as we are remembering Wayne Ndlovu, who was laid to rest today in Bulawayo. 16-year-old Wayne was stabbed with a 3-star Okapi knife on Monday by another student from Hamilton High School during a fight, and he later died at a hospital in Bulawayo. The suspected killer is in custody, awaiting completion of police investigations. We are not going to talk a lot about what happened since this case is now before the courts. However, we will give you what transpired today. Muchirongwa chedu chanasi tiri kutarisa zvaitika kumarinda ekuBulawayo uko kwaradzikwa nhasi mwana wepachikoro cheFounders High School Wayne Ndlovu. Wayne akafa mushure mekubayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro chepa Hamilton High School apo vairwisana. Wayne akazoshaya nemuvhuro ari muchipatara makare muBulawayo. Wayne uyo ange ave nemakore 16 ekuberekwa aradzikwa nhasi. Hama neshamwari dzashoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwekodzero kuri kuitwa muzvikoro nevadzidzi. Nyaya yekuurayiwa kwaWayne yava kumatare, asi hatikwanisi kutaura zvakawanda zvisiri kubuda mumatare edzimhosva. Hundreds of people gathered today, including relatives, friends, and students from Founders High School, and they were gathered to see the body of Wayne being laid to rest in a very emotional send-off. Students and friends mourned and as they bade farewell to Wayne's body. A very sad situation there. Former Education Minister and uncle to Wayne, Mr. Gabriel Machinga, said he was troubled by the way Wayne died. He called on society to address bullying that is prevalent in schools. These knives that are used to butcher others are not manufactured in schools. They come from within society. So unless society wakes up today to tackle this problem, there is no end to it. Because what happens in schools is almost always a mirror image of what happens in society. I'm convinced that if society chooses to say no, no, and no, and no to this kind of conduct, it will stop. My final words, because I'm really troubled, is Wayne, a wasted life, prematurely extinguished. As a normal human being, Wayne was to die at some point, but I believe not in this man. Wayne, that there was former Education Minister and an uncle to the deceased, Mr. Gabriel Machinga, speaking at the funeral of the late Wayne. Let us hear what other mourners had to say at this funeral. Be the one lying there because of my age, but kubuhlungu kanjani ukuthi silalise such a young life. We are going to bid a farewell to Wayne Ndlovu, an intelligent, jovial, enthusiastic, focused young learner who had a very promising life ahead of him. Unfortunately, the incident that we now all know tragically ended his dear and precious life. The Founders High School choir graced the event and they sang for their colleague before the body was laid to rest.
Let's take a look. That there was the Founders High School Choir paying a tribute to Wayne, who was a Form 4 student at the school. For those that just joined us, we are remembering Wayne Ndlovu, who was stabbed during a fight on Monday and later died at a hospital in Bulawayo. Let's take a quick short break. Do not go away. We will be right back with more. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And welcome back. This is LiveTalk. If you have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. Now, to discuss this sad and painful death of Wayne and the bullying in schools, we are joined by a student representative from Great Zimbabwe University and very vocal in these issues, Itai Masango, who is in Chiredzi. And we also have Evanice Monondo, the director of Female Students Network Trust in Zimbabwe. Ladies, ladies and gentlemen, sorry about that. Welcome to the show. Thank you very much and good evening. Itai, can you hear me? Yeah, I'm hearing you. Perfect. Thank you very much for coming in. Let's start with you, Itai. Please tell us, what was your immediate reaction when you heard about Wayne's death? Yeah, the issue of this young boy is affected us very much. As we are considering that he is too young and his parents were expecting him to be someone in life, then that is what it before him. It is something that is very painful to the whole of Zimbabwe and the school very difficult as well. It's a very big loss to the education sector. Here, I hear you there. Let's move over to Evanice and introducing you to the show. Let's throw you as well into a question here. Does your organization have any studies on what causes bullying around students? I know you've done a lot of work in student issues and around that area. Yeah, thank you very much. I think let me start by paying my deepest condolences to Wayne's family and friends and the school for the very sad loss that we have experienced as a country. It's very sad, but just to say, as an organization, what we do with mental health issues, where we do psychological counseling. We play very much with the mind to say, if you have a problem, how can you respond to that problem? And how can you positively respond
whatever mental health issues we'll be going through. So the organization seeks to bring integration, to reintegrate the mindset of these learners and even students, so that they are able to coexist and co-adopt whatever situation that will be going through. So the network is there as a conduit to that information and the education and awareness among the students, so that they are able to respond to the social ills that are happening, be it in their family, be it in the institution, in their school. So yeah, it's something that we really treat very seriously as the students, because it really disturbs them in terms of achieving academic objectives or goals. Mm-hmm. While we are at that, let me move forward and say to you, we've seen a lot of these issues being talked about revolving around male students. I'm not sure if there is anything that we can talk about from your end that says female students also bully each other like the boys do. Ever Nice, did you get me? Hello. Okay. Yes, I think I got you to say what is happening also to male students. And I'm glad that as an organization, we are now working with male students as our male champions, because we believe that our male students are our counterparts in really addressing the societal issues. Yes, bullying, it happens to female students among each other, and it also happens with female students. So bringing them together as our counterparts and as colleagues will also, improve their relationship, the way they coexist at the institution, and the way they relate to each other. We try by all means to bring them together, because we feel just advancing female students' issues alone without involving male students will not reach far, because the issues that we seek to address will also affect the boy child. So the organization has come to a point where we have realized or discovered that in any advocacy issues that we seek to promote the advancement of female students' rights, we cannot do it alone without our male counterparts, because an institution is a very organized place where these learners and students, they learn together, and we cannot separate them from that. Mm-hmm. Good points there you are bringing to the table. Itai, ngatimbodzoka kwauri, iwewe chimbotidzosera kumazuva ako ekuGreat Zimbabwe. I know you were also very active in students, representatives and stuff like that. Chimbotitauraiwo vana vechisikana vaiitawo here zvaitwa nevakomana izvozvizvi zvechibhuli zvemanyunyu izvi. Ya vana vanhu vazhinji ndo life yavanga vakurarama nokuda kutipera zvinodhaka. You find that most of the students vaibva kuZimbabwe avo vari vanhu zvavo, but when they interact nemamwe mastudents pachikoro vaipedzera vakuita zvinhu zvisingaiti. Vanhu vaifoma anenge macautulite, kuti vanenge vari magrupusi avo, magrupusi avo vanenge vachiva influenza zvemabasa, kutora madrugs, kuita zveviolence pachikoro, ndo zvinhu zvizhinji zvaisanganikwa nazvo kumayunivhesiti izvozvo. Aha, mukoma Itai, mirai ndikubatei muromo ipapo. Taita kola, paita mumwe muteereri afoni ari kuda kukanda mazwi, mafoni ari kunetsa kuZimbabwe uko, tinogona kuzomuruza. Regai tinzwe kuti vari kuda kuti chii, and we'll come back to you. Kola, hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Ah, perfect. Muri kupi, ndimi ani mimi? Elvis Tomba ndiri kuHarare kuWaterfalls. Aha, mukoma Elvis, nyaya iri mudariro muri kuinzwa kaiyo? Nyaya yemukomana iyo hanzi zvakazara muzvikoro, vamwe vari kuti kwese kwese muzvikoro zviri kuitika izvi. Tauraiwo tinzwe pfungwa dzenyu. Maringe nenyaya dzebullying, what I can think or what I can say is bullying has always been there. But I think what we're seeing now
amamwe ma-extent ekuti it's now becoming hazardous. Yato sort of tingati health problem chaiyo. Zviri kukonzerwa nei? Kuti zviri kukonzerwa nei? Ini ndinofunga kuti it takes a community to raise a child. Zvinotora dunhu kuti raise mwana neunhu hwakanaka. All right. Saka ini ndikufungidzira kuti kunyora kana kuti hunhu huri kuzobuda muzvikoro huri kutangira musociety. Society iritangira kudzimba matinoraramira, influence zviri kuitwa nepeople around us. Vana ava vari kugara vatora bad precedent kubva mumadunhu avari kugara. Vanhu vari kushandisa madrug, and we know kuti kana vanhu vari under influence they can do anything and everything. So this is a manifestation of the everyday life that they are seeing in the streets, in the road, on TV and everywhere else. Aiwa. Ini kamwana kandinako ndakakatengera toy gun, kakaona mumwe munhu achishudha vanhu paFacebook mutauno, kanotofunga kuti vanhu vanoshudwa. Muri kutaura mashoko makuru. On television and everywhere. Aiwa, mataura mashoko makuru. I hope vadare vedu vatinavo nhasi mukoma itai naSisi Evernice vari kunzwawo zvamuri kutaura. Tinokutendai kunge mapindawo muchirongwa muchikanda pfungwa dzenyu, toramba tichiti mudzoke futi namangwana naye. Tinotenda baba, tinotenda neprogram ini. Thank you for having me. Maita basa. We'll come back to Itai and Evernice. Did you hear what the caller has just been saying? He seems to feel society is playing a big role in all these things that are happening in schools. Mukoma Itai manga muchiri kutsanangura. Endererai zvenyu kumberi. Ya, ndanditsanangura kuti zvazvataura mukoma very correct. Another factor yakazocontributa most kuti vana mazuvano vaite zvisina kunaka is the advent of social networks. Zvinhu zvavanoita, we can't regulate them when they are on internet. Zvinenge tavatengera mafoni ane mainternet kuti vaite zvechikoro, but you find kuti vanotanga kutsvaga zvimwe zvinhu zvainfluenza zvifirizi, kuona mafirimu anenge ane kuti mukati. Saka pavari kuita zvinhu inenge iri just like an experiment, but you don't have to consequences mahombe. Saka tinenguva tinogona kuda kutenda yedu advent yesocial networks kuti takagonerwa tikainhenga haisviki yedu, but on the other side iri kutouraya une hwana. Aiwa, takunzwai ipapo. Imbobatai makadaro ndimbodzoka kuna tete Evernice. Muchiripo here muri kunzwa nyaya dziri kutaurwa idzo. Mukomana weku Great Zimbabwe University yanga achitaurawo maonero ari kuita. Ndidzoke futi kwamuri. Zvonzwinyi chaizvo kuti dambudziko iri rebullying nekumbunyikidzana muzvikoro iri ripere? Ya, inyaya inotyisa. Ndinoona sokuti zviri kufanira kuitwa apa panofanira kuitwa inonzi collective action. Kumba sevabereki, ndetaurawo ndakamira semubereki, haikiri nyaya dzevana idzi dzatonesa. Zvazviri kunyanya ndoziva tichikura tainyanya kurovedzerwa kubva kumba. Kuchikoro vadzidzisi vaiva nemukana wekudzidzisa vana, but ndikuona kutoti vadzidzisi vacho vakutovatya kuti vana vari kutovatya nekuti vana vakutyisa, havatsiuriki, havaudziki. Saka pari kuda collective action kana kuti chose toenda pamwe chete semastakeholders. Vana ngavadzidzise. Ndoda kubvumirana naItai zvaanga achitaura kuti vana vari kungoregerwa vachiita zvavanoita. Mafoni atinowapa zvavanoswera vachiita vabereki, hatisina nguva yokunge tine vana vedu tivadzidza kuti upenyu hunofamba sei. Vana vari kundeka anonzi malife skills nechokwadi. Inyaya yekungoti vari kuori exposed kune zviri kuitika, macurrent affairs vachienda kumberi, but malife skills chaiwo yekuti upenyu mwanangu beyond education key havasati vazvinzwisisa. That's why ndichiona kuti they are loud behavior. Iyo nyaya yekuti vanorovana vana vachinzi rovanai. Izvezvi tiri kutaura muHarare muno tinotore nyaya ino iri kumatare kwedzimosha yevana vakarovana from the boys school. Saka ndiri kuti simba iroro kana mwana achikwanisa kuteerera malife skills anoinvolva nyaya yerudo, to care about each other, kuti kana munhu atori munhu iyeye anofanira kurepiwa kodzero dzake neruremekedzero anofanirwa.
vakangofanana newe kana kuda kuti kodzero dzako dziremekedzwe. Saka inyaya inosuwisa umufunge mukoma Evans kuti vadzidzisi vedu ndinotovanzira sisi munoziva kuti kanoenda kuchikoro vandoti munobva pane vamwe vana vavanototya ukaona mudzidzisi akutya munoona kuti kwati akuenda kusina kumira zvakanaka nekuti kuvabereki hatina nguva yakawanda nevana vazhinji vana vacho vari kumaboarding schools handiti kana ivo vanoenda kuday school anoswera ari kuchikoro. Tiri kutovimba kuti mudzidzisi achakwanisa kunge achitora mwana uyu achimudzidzisa tsika nemagariro nekuti wobwirana se inyaya yekunzwira because hakuna munhu ari nomawo mukoma Evans anotanga kutobaya munhu nebanga. Muri kunzwa here? Ndiri kupanzwa. Nekuti kudzokeredza kwepfungwa kweunhu hwatakakura tichinawo kana kuti malife skills ekungozivisisa kuti muupenyu tisingataridzwe mabhuku munhu wakafanira kuita sei. Handimboona ndoda kukubatai futi pamuromo mbichana mundiregerere ndikubatei muromo zvishoma shoma futi mabata nhau mbiri dzandinoda kuti tigodzoka kwadziri yamati collective action iyo mukati life skills ndoda kuti tigodzoka tiibate bate regai timbotora muteereri pane muteereri akateerera ari kudawo kukanda pfungwa dzake tinzwe kuti vari kuda kuti kudii. Halo mufundisi Moyo. Baba Evans makadiko ndinofara ini ndinofa ndiro ndorida futi iroro nderangu makadiko imi ndinofara kuchenji kwedu atitendi kudara munezita rake zvere kumutorera pasi kubasazve tiri kubasa maita basa nekupinda muchirongwa. Unfortunately tiri kutaura nhasi tiri munguva inosiririsa yekurangarira mukomana uyu. Kandai zvenyu pfungwa dzenyu tinzwe. Regai ndingoti zvangu kuti kutanga kumhuri yeZimbabwe nematambudziko awo akaitika kunyika yekwedu yeZimbabwe. Mushure mokuona vana vechikoro vasvika pakurwa vachiurayana chinhu chinotyisa zvikuru. Nhau yebullying muzvikoro yagara irimo. Kana muchinge makuona vana vasvika pakuurayana sezvizvi zvinhu zvichirove matano nokuti tinonyanya kuzoona kunyanya kwatiri naSouth Africa kunoko. Tinoona vana vakawanda vachiurayana vakawanda nowando. Saka tinge takuona unyika kwedu mhuri yekuhandlovhu yokurasikirwa nemwana komana wavo wavanga vane tariso kuti achaitawo zvinhu zvizhinji asi tinongotiwo zvinhu zvinorwadza zvikuru uye futi zvekunyangwe nekumwana uyoyo akapedza upenyu umwe mwana tinongotiwo nekumhuri yokwavo navo vari pakurwadziwa. Saka senyika yeZimbabwe tinofanira kuti tiise musoro pamwe chete uye tisaratidzana mhini nokuti zvinhu zvinoitika mukati mevana kuti vana vanogona kugumbutsana zvikoro nezvinhu zvakasiyana nezvizvi asi zvinodzirwa. So iyo ndo azvambogcina tanda udhudhu kumundeni wonke weZimbabwe khulukhulu kumhuri yakanzovhu zaseZimbabwe sonke zizolukhulu ngesenzo lesenzekile abantwana besikolo balwisana omunye wathatha umphefumulo omunye umntwana. So indifana le ngebuhlungu kwamambala. So ngithanda ukuthi njengabantu baseZimbabwe ngesikhathi lesi esinzima kangaka asibambaneni sazi ivina lo mntwana uyenzile isenzo sifana leso even emntwini wangafibo nabo bayazwa uhlungu ukuthi kanti umntwana wethu wayenza indifana le. So asibambaneni sithandaze sazi ukuthi izinto efana lezi hlala sizibona lapha sikhona ema-South Africa ukuthi abantwana abaningi bayabulalana njalo njalo abanye bayabulala nesigidi. So asibambaneni sithandazane umundeni wakandlovu sithi dudu nethaba seZimbabwe sonke. Ngiyathokoza kakhulu kuMoyo baba mfundisi Moyo. Ngiyabonga baba Moyo mabva magona kuti matibatira mhuri yedu yechishona matibatira futi mhuri yedu yendebele. Siyabonga baba kakhulu. Thank you so much. Anditika. Thank you awandiyaribonga manda. Okay, ndiyaribonga manda chibenda yechi. Thank you, bye. All right. Mfundisi Moyo avo vanga vachitsanangura apo manzwa. He is speaking of the same incidents in light of how sad it is and seeing these situations getting out of hand across the country. Right. Ndodzoka kwamuri tete Evernice nyaya mbiri dzamasira panzira dziya. Collective action, life skills, kuno ku first world tinonzwa zvichitaurwa stereki izvozvozvo zvema-life skills izvo ne-collective action yamuri kutaura iyo zviri kuitwawo here kumusha uko zvii zvinofanirwa kunzi zviitwe zvibatsiridze vana ivavo? Munoona sekuti mapurogiramu iwayo muzvikoro arimo anenge akatonyogwa kunzi vanhu vanofanira kuita chii ma-life skills
kana iri collective action ndinoona sekuti iyoyo ndo yafoira panguva ine yandiri kutaura, nenyaya yekuti vanhu vava nehumbi mindoga ivhani. Vanhu munhu akungozvionera mumba make nemhuri yake. Hakusisina chiruvange chataidziva chiya chekuti ini ndikaona mwana wangana achiita zvisina kufanira, kana mungave mumugwagwa kana kungave kuti ndine mvumo kana ndine kodzero yekumutsiura. Asi iko zvinomanetsera zviri kuita, munoziva kuti ukatsiura mwana umwe munhu vanotokumirira panhiri kuti ini siyana nemwana wangu. Ndinoziva kuti mubereki anenge akadaro anenge achida kudzidzisa mwana wake kuti kudii. Saka mwana iye haugoni kutaura naye. But malife skills aya muzvidzidzo arimo, kuchanyanya kunetsa ndechekuti akungoita kudzimba. Zvambotaurwa naitai ziya kuti kudzimba uko ndokwana kwavari kungotsairirwa kuti tendai ikabva waita homework here, wadya here, any other issue kuti mwana wangu chero pakayaenzi tinodai tinomhoresana tinodanana chero masiblings ngatidanane, hapasina kana communication mumba imomo kunyange muine vana vaminawo mumwe nomwe ari kuita zvake. Saka enga inodropla inobuilda on yobva mumba imomo akangokanganiswa kunzoko obva atoita hasha. Hanimaona itayambotaura zvakanaka zvikandi nyaya yemadrugs, nyaya yekuti vanomwa zvinodhaka nekuti isi hatichazivikana vanhu vakangonyarara naye mukoma Ivans uyo ari munhu make uyo ari munhu make hanzi vari kuverenga isusu taiwana nhorombo nenguva yekuyanana nekuita zvinhu pamwe chete. Aha, tapabata apo. Mukoma Itai, ndouyawo kwamuri tinzwe kuti nyaya yabatwa natete Evernice iyo muri kuionawo sei imiwo mamunofambawo munyaya yekuti zviri kuitwa ndezvipi zviri kubatsiridza yavari kutsanangura iyo collective action iyo nemalife skills aya arimowo here muvechidiki mamunofambawo? yatorwa matete iyi vataura nyaya yakanaka. Ndinombonyatsodzimira pamashure pavataura nyaya yerelationship iri pakati paticha nemwana. Isusu vabereki patakakurudzira kana mucharangarira kuti muzimbabwe masimba akabviswa muna ticha achiiswa kuvana vechikuru, hamiri kana mutoparangarira ipapo painzi vana vane kodzero dzavo. Kodzero dzevana idzi vatsanangurei ipapapo? Kodzero dzevana dzinotaura kuti vana havafaniri kurohwa kuzvikoro. Isitaka kuratidza kuti kana mwana achinge aita zviri kunze kwemutemo, munhu wese anomurova anenge achingova muhombe paari. Izvi vabereki tisaukunya kungamisa vana vedu nokuti vana vakatsiurwa kuchikoro, mubereki achinge achindopopotera ticha uya kana kusvika paupunde iri yakumudzimbisa basa. Saka ticha semu anenge achida basa rake akaona kuti mwana uyu vabereki vake vanometa handimugoni havasisina basa vanongosiyana naye oita zvaanoita. Aha, tiri kupanzwa apo. Nguva yedu yakuita ichititiza. Chiregai ndidaiso, rega titi tete chidzoka iwo mukati ga mashoko enyu ekupedzisira todzoka kuna mukoma Itai and you also give us your final word and we wrap it up. So ndouya kwamuri tete chitanga imi honor ladies muchidimbu. Ndingakukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatibatanei tipedza dambudziko iri rasangana nenyika yedu yevana. Ngatidzidzisei vana, ngatimirei timirire pane vana, tibatirane pamwe chete kuzvikoro, kudzimba, ngatishande pamwe chete tipedze dambudziko iri. Maita basa emi. Mukoma Itai, your last word, parting word in short. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti isusu ngatizamei kuti tipe vana vedu. Wabva wadyiwa nemwaka wenguva. That brings us to the end of the show, ladies and gentlemen. Thank you for coming on show. Thank you to our guests and all the callers for the day. Please join us again. Next week we will be back with the same program. I am your host Ivan Zininga saying good night Zimbabwe. Morara zvakanaka.